சில பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும், எக்ஸாம் எழுத கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா you don't need any supervision. அங்க என்ன செய்வாங்க, they'll be simply sitting and they'll be writing their answers. But when coming to some of these students, கொஞ்சம் notorious students, you need some supervision. So there are varieties of learning. One is supervised learning and another one is unsupervised learning. Okay, so we need some algorithms. You need some algorithms, right, Amma? So this finally, the machine learning, it is an automated learning with little or no human intervention. Training data set and the testing data set. Okay, you have to train the data set. அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் சாம்பிள் எடுத்துட்டு அந்த சாம்பிள் என்ன செய்வீங்க, ட்ரெயின் பண்ணுங்க. So at that time some of the human intervention is needed. So and after applying the algorithms, you don't need to go for the human intervention. Okay, so it involves programming computers so that they learn from the available inputs. The inputs and the data and the predictions is enough. So after predicting each and every one, for example, let's think of that what you will be doing, you'll be putting sums and you'll be tasting it, you'll be predicting whether the salt, your brain will predict whether the salt is too high or too low. If it is low, what you have to do is you have to fine tune. Again, you have to put more salt. So what is happening there? Some learning phase is there. Some intelligence is needed. Some intelligence in taste is needed. So at that time, what you are doing? You are you are predicting the data. Prediction, previous data input la irundhu predict pannittu updation venuma, optimization venuma nu predict pandreenga. So that is coming under this machine learning. Okay, so the growth of machine learning, first when it was invented, it is not that much, it doesn't took that much speed, but when it was algorithms has been used, automatically what happened is automatically that the growth is tremendous. So first one, speech recognition. For example, how many of you have used that Google speech recognition tool? Google. How many of you in your mobile, you will be asking for Google Assistant for speech? Nobody? You'll be using, right? So in our ERP system, the students will be using the Google Assistant and they will be giving that data, their inputs. Okay, and in our ERP system, we are using this artificial intelligence while the students are writing the exams. Series of images was captured from the students and it will be verified. இது வந்து மால் பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா, கண்ணு ஆங்கிள் எப்படி இருக்கு, அந்த ஆங்கிள் கால்குலேட் பண்ணி ஆங்கிள் கீழே இருக்குதா, ஆங்கிள் மேல இருக்குதா, அவங்களோட மைண்ட் செட் என்ன அப்படின்றது அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் அல்காரிதம்ஸ் will calculate and it will tell us, the superficial supervisor will tell us this student is copying, this student is not copying. Okay, so this is the representation. Okay, right here. And next, computer vision, then medical outcome analysis, robot control, computational biology. So these are all some of the approaches in machine learning. And while the machine has started learning, we need some of the additional missions or some of the additional optimization in the computer. We need to give some optimization in the computer field also. So this trend is accelerating. Improved machine learning algorithm and the software, complex softwares and IO devices and environment. Human experts, அதாவது knowledge from the human experts. For example, nowadays if you open the YouTube channel,
you'll get more ideas, right? You will get more ideas. Suppose if you want to explore your knowledge in machine learning, means there are so many websites are there, so many YouTube channels are there which will teach you about machine learning with Python, right? Okay, so there are it extracts the knowledge from the human expert. So that is the growth of a machine learning. These are all the applications of machine learning. So with search, computational biology, finance, e-commerce, and these are all some of the, what is that, applications of machine learning algorithms. So coming to the benefits of machine learning, can anyone tell about the machine learning benefits? Yes, students. Very good afternoon to one and all present here. I need answers from you in the chat box. What are the benefits? This Google Meet is also a benefit in machine learning, am I right? So here all the algorithms are optimized. Roshan, yes, come on. Yes. Your voice is breaking, ma'am. Can you please tell again? Is my voice is breaking, huh? Now it's clear, ma'am. Can you please? What are the benefits of machine learning? What I have Can you tell me? What is the benefits of machine learning? Machine learning படிக்கிறதுனால என்னெல்லாம் உனக்கு நன்மைகள்? Ma'am, it's fast and it's powerful. Yes. And it's answers clearly. Very good. It's very clear, not approximate, it's very clear. And it's budget friendly. Very good. And very good, very good. Etc. Oh, okay. So, better decision making and prediction, quicker processing, accurate and affordable data management. Okay, inexpensive, analyzing complex big data. Okay, so machine learning needs a data to be solved. Okay, முதல்ல அதுக்கு தேவையானது என்னது? Data, big data, right? Okay, so steps involved in machine learning. First, you must define a problem. You must prepare a data. Then you must evaluate those algorithms and you must improvise the result. You must improvise the result and presenting the results. Okay, so difference between a data and the program are combined and the results are obtained. Here, data and the results are combined and you are getting a program as an output. Sometimes it may be an algorithm. Sometimes it may be an algorithm. Okay. So here, listen, this is a traditional programming. What is you are having a problem in hand? You will code the rules, you will review the errors, you will evaluate, and you will go for production. Coming to this machine learning, you are having a training data set. I told you earlier, here this data along with the results. This results is referred as training data set, right? So this training data set along with that set of data, along with the error, all the three joined together and it has been evaluated and finally it has been taken to the production. Okay, so these are the basic concepts that lies behind a machine learning. Now, any one of you tell me what is a machine learning? Aishwarya, shall I call you by name? Ansi, Celsia.
What is a machine learning? Okay, what is a machine learning? Okay, so it is an improving a task T based on the prediction made in P with an experience E. With an experience E. Right? Okay, so this is all about machine learning. Sharingla? Right. Now coming to the machine learning techniques, these are all the techniques, ma. Classification, categorization, clustering, trend analysis. For example, how many of you have experienced? Okay, let me come to a real-time example. Seringla? How many of you will watch YouTube? YouTubeல சிலருக்கு குக்கரி பார்க்கிறது பிடிக்கும். Could you please raise your hands? Roshan, very good, very good, very good, very good. Sonia, very good, very good. Appa, YouTube, very good. Shari, very nice. How many of you will play the game PUBG? Very good, very good, very good, very good. Games விளையாடுறது எத்தனை பேர்? கிறிஸ்டி இல்ல யூடியூப் கேம்ஸ். ஓகே, இப்ப யூடியூப் எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க இல்லையா? சந்திரா, ஜியத், தீபா. ஓகே, ரைட். வான்மொழி. ஓகே, எவ்ரிபடி இஸ் வாட்சிங் யுவர் யூடியூப், ரைட்? ஸோ யூடியூப்ல இப்போ நீ வந்து ஒரு 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 இதை லாகின் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஒரு டேட்டா, ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இது பிடிச்சிருக்கலாம். ஓகே, ஒரு குக்கரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரெட் சாண்ட்விச் பண்றதை யூ ஹேவ் சீன். ஓகே, ஸோ அந்த பிரெட் சாண்ட்விச் ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு வருமா? நீங்க சர்ச் பண்ணதுக்கு ஒரு n நம்பர் ஆஃப் பிரெட் சாண்ட்விச்க்கு வந்துட்டே இருக்குமா? என்னமா? வெரி குட், வெரி குட். அவ்வளவுதான். ஏன் வருது? வாட் இஸ் த ரீசன்? வந்து எல்லாருக்குமே some of the people may interested in bread sandwich, some of இல்ல why it is coming under your mobile frequently? So the thing is, என்ன பண்ணும் அப்படின்னாமா, while you are surfing a net, it will analyze the trend in your mobile. It will analyze the person X who is using this mobile is fond of bread omelette and bread sandwiches, etc. So it will, whenever you are opening, it will give you an information about those things. It will be giving you some information about only your search logs. Afterwards, that current news, everything. Or else, sometime it may misguide you. What else is, for example, if a politician want to publish his own one problem in the net, means automatically it will be visible in your home page without any notification. நீ அதை சர்ச் கூட பண்ணிருக்க மாட்டேன், அந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உனக்கு. That is coming under this trend analysis, prediction of data and another thing is what is that? Optimization of an output, right? So these are all the techniques: classification, categorization, clustering, trend analysis, anomaly detection, visualization, decision making. Machine learning start பண்ணப்போ இப்படிதான் கடல் மாதிரி ஜெனரலைஸ்டா நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த அல்காரிதம்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு நட்ஷெல்லுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க. அது ஒரு கடல். மிஷின் லேர்னிங் இட்ஸ் a sea. So they just bring into a nutshell of having these three components. First one, representation. The data, how it has been represented. And second one, the evaluation. And third one, the optimization. Right? So coming to the representation, என்னென்ன representation? Graphical models, circular neural networks, support vector machines, model ensembles, decision trees,
set of rules, logic programs, instances. So these are all the ways of representing a data. Okay. So that is referred as representation. And second one, evaluation. Evaluation and prediction. Analyzing the data, coming up with a solution. So you are finally coming up with an accuracy, precision and recall. And where that error has occurred, you are fixing the margin, or you are fixing the entropy. Can anyone talk about the KL divergence? KL divergence. KL divergence in Python. Okay. So இது வந்து என்னன்னா Kullback Leibler divergence. இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா how the probability distribution is different அப்படின்றத உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்காக. It is a representation, mathematical representation. It is different from the other இது probability distributionல இருந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு கொடுப்பாங்க, ரைட்டா? So that is KL divergence. It's an important term that is used in Python, right? Okay, ma. Then optimization. Getting the data and represent data. It can be represented in any one of the mode, and I am having the evaluation mechanism. As optimizations or combinatorial optimization. You can combine. Then convex optimization. Then constrained optimization. So these are all some of the optimization that can be applied on the algorithms to improvise the task. To improvise that task. Okay, right. So after learning about the machine learning, you must know about these three things. In learning, it is broadly classified into three categories, and first one is supervised learning, unsupervised learning, and semi-supervised learning. Okay, and reinforcement learning. So these are all the types of learning. Okay, 4 learnings are there. What are those learnings? Supervised, unsupervised, semi-supervised, and reinforced. Supervised learning means you are going to learn from the previous examples. Okay, you are going to learn from the previous examples. And another thing is you are going to apply those patterns directly from the example. அவங்க கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள அப்படியே டைரக்டா எடுத்து பண்ண போறீங்க. So speaking mathematically, supervised learning is having an input variable x and an output variable y. After analyzing, it will be mapped as y equal to f of x. So it is applicable. Any sort of functions can be applied. So that is referred as supervised learning. Okay. And because this human learning is accepting the supervision as a teacher that will guide you, that will drive you people to the next level. So that's the supervised learning. Okay. For example, this is an example. Images of handwritten numbers. So generic machine learning algorithms. So one category la ulla, 2 category la ulla, 3 category, 4, 5. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு and not spam. So categorization. Okay, classify பண்ணி எடுக்கிறது. Okay, so that classification is referred as supervised learning. எனக்கு கண்டிப்பாக உனக்கு பார்க்க தெரியும். For example, whenever you are seeing a man, you'll be telling he is a man. Whenever you are seeing a female, you'll be telling female. நீ பிறந்ததுல இருந்தே உன்னோட நியூரல்ல ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ், இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டிஃபிஷியல், இட் இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ஸ் தட் டிஸ்டிங்விஷ்ட் men and women. So that is a classification. குழந்தையிலே நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிக்கணும், அப்பா அம்மா. The classification itself, some intelligence has been used. So this classification. So classification means black or white, spam or no spam. Then regression. Regression means, for example,
the output variables is a real value. For example, rupees, height, weight, and ஒரு Gaussian distribution தேவைப்படாத ஒரு இடம். ஒரு ஃபிக்ஸடா உன்னோட அதோட வேல்யூ எஸ்டிமேஷன் இருக்கும், வேரி ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ வந்து இப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா, நான் வந்து ஒரு 100 rupeesக்கு ஒரு திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஐ எம் ஹேவிங் amount that is less than 100, can you accept it? No, nalla கேட்க முடியாது. So that is fixed variable output வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா that is coming under this regression learning. Now coming to that unsupervised learning means the algorithm themselves will learn as per the structure of the data. It will learn themselves. It will be learning by themselves whether the input data, the corresponding output, and it will be modifying it again and again, and it will be working. It will be working again and again. Okay, so correct answers வர மறுபடி ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டை நம்ம என்ன செய்யணும், உங்களுக்கு ரன் பண்ணுவோம். அது கிளியர்மா? ஓகே, ஸோ ஆமா, அதனால நான் இந்த மொபைல் எடுத்தேன்னா அங்க கரெக்டாக தான் செய்வேன். இப்ப கரெக்டா இருக்கும் அநேகமா. அது association means for example to discover rules that describe large portions of your data. For example, இதுதான் இப்ப நான் சொன்னது யூடியூப். People who watches bread sandwich will also watch bread omelets. People who are willing to purchase a Lakme lipstick will also be willing to purchase the lip gloss. புரியுதா? அதுதான் அவங்க நம்மள எடுக்கக்கூடிய நம்மளோட டேட்டா. நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா இன்புட், ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டை விசிட் பண்றோம் இல்லையா, that time they will be analyzing that we are doing those things. Okay, நம்ம அதை என்ன பண்றோம், நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம இதான் நம்ம மைண்ட் செட் செல்ஃபா எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுனால அசோசியேஷன். கிளஸ்டரிங், group of willing groups aligning the willing groups. Okay, இந்த கிளஸ்டரிங்க்கு நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன், ரைட்டா? ஓகே, தென் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்னா நீ உங்களோட கேம் தான், பப்ஜி தான். பர்டிகுலர் கோல் such a playing a game with an opponent. For example, நல்லா கவனிங்க, playing a game, அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல அது ரியாக்ட் ஆகும். நீங்க என்ன மாதிரி கன்ஷாட் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல, ரைட்டா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் nowadays the PUBG players ஓட வீட்டுல ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு. என்ன ட்ரெண்ட்? When we called for a lunch, what will be your reply? So is there anybody playing the games here? Is there anybody playing the games here? Once upon a time, ma'am, not now. Once upon a time, very good. Right. So mostly the games are அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வருவாங்க. So that is referred as reinforcement learning. Okay, and semi supervised learning means for example training data, testing data, two sets of data. So it will be used some unlabeled data for training and a small amount of labeled data for training, testing. ரெண்டு டேட்டாவையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு செமி சூப்பர்விஷன்ல கொண்டு போறதுக்கு நேம் வந்து செமி சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் மிஷின் லேர்னிங்மா. மிஷின் லேர்னிங்ல இட்ஸ் a C, you have to learn many things. Okay, so machine learningல 3 categories, ரொம்ப முக்கியமான category: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning, and semi supervised learning. So we have seen some of the features of learning and what is a machine learning, why we are going for a machine learning, what are the algorithms, right? Now we are going to discuss about Python எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, உன்னோட சி லாங்குவேஜ்ல கண்டிப்பாக இன்புட் இல்லாம சி லாங்குவேஜ் ஒர்க் ஆகுமா? stdio, conio, or else IO stream, ஜாவால java.io, இந்த மாதிரி இன்புட்ஸ் இல்லாம ஜாவா or C++ ஒர்க் ஆகுமா? No, ma'am. No, very good. And another thing is more number of coding is needed.
more number of LOCs, lines of code is needed. Am I right, ma? Yes, ma'am. Okay, so for that purpose, we are going for Python. Python, it is libraries like NumPy, Pandas, Skyfi. Data science and data analysis. So, this is one of them. Matplotlib, because time is very limited. So, I'm going for some of the techniques. Okay, one or two techniques, hands-on solidary. Okay. So, Python, அப்படின்றது வந்து classification, regression, recommendation, clustering, நிறைய algorithms is having. Okay. So, the libraries are NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn வந்து algorithmsக்கு போயிடும். Seaborn-ல algorithmsக்கு போயிடும். சரிங்களா? So basic உள்ள ஒரு சில algorithms I'll be showing. Right. So going into the Python environment, you must download Anaconda for your operating system. For example, now is my screen is visible? Visible, ma? Yes, ma. Thank you, ma. So, Anaconda. இதுல உங்களுக்கு எதுல வேணும்? ஓகேமா? இதுல உங்களுக்கு வந்து இருக்குல்லமா? ஓகே. ஸோ இதுல இருக்கிறது உங்களோட விண்டோஸ் அனகோண்டா. உங்க விண்டோஸ்க்கு தேவையானது எது? நீங்க விண்டோஸ் 10 யூஸ் பண்றீங்களா? விண்டோஸ் வேற என்னது? விண்டோஸ் இல்ல எக்ஸ்பி யூஸ் பண்றீங்களா? ஏதோ யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க என்ன செய்யணும்? அனகோண்டாவை என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்டால். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால். டவுன்லோட் அனகோண்டா இன்ஸ்டாலர்னு கொடுத்துட்டு என்ன செய்றீங்க? இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறீங்க. ரைட்டா? ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலிங் த அனகோண்டா, இதுதான் அனகோண்டாவோட நேவிகேட்டர். ஓகேயா? இட் இஸ் இனிஷியலைசிங். இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்படி வரும். இந்த நேவிகேட்டர்ல வெயிட் பண்ணுங்க. இட் இஸ் லோடிங் த கண்டென்ட்ஸ். இதுல நான் லான்ச் பண்ணணும். நான் இப்ப எதை யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன்னா ஜூபிட்டர். என்னோட எக்ஸிஸ்டிங் எல்லாம் இட் வில் வேனிஷ். ரைட்? நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா Jupyter notebook will be launched. Okay, right? Okay, so after launching that one, the இருக்கு இல்லையா Jupyter notebook, அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா here right. So is everyone listening here? The students, are you listening? Yes, ma'am. So நீங்க இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களோட அனகோண்டாவை டவுன்லோட் பண்ணணும் ஃபார் யுவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அண்ட் அதுக்குள்ள போய் ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் தி என்விரான்மெண்ட். திஸ் இஸ் தி என்விரான்மெண்ட். ஸோ IPYNB இதுதான் அந்த நோட் புக்கோட டாக்குமெண்ட். இட் இஸ் யூஸ்டு பை ஜூபிட்டர் நோட் புக். இட் இஸ் அன் இன்டராக்டிவ் கம்ப்யூட்டேஷனல் என்விரான்மெண்ட். Are you clear, my dear students? So IPYNB
அப்படின்றது JSON பிளாட்ஃபார்ம் எல்லா இதையும் யூஸ் பண்ணும். எல்லா டேட்டா செட்ஸையும் it will be using, right? Okay. So this is an appearance, right? So now I'm going to give you a training, right? So I told you we have to install Anaconda பண்ணலாம், or else Anaconda Navigatorல launchன்னு கொடுத்து Jupyter notebook launch பண்ணாலும் பண்ணலாம், right? After launching, here comes, for example அதுல நிறைய இருக்கும். So நீங்க new Python 3 இருக்கா, இதுதான் ஒரு பைத்தான் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இந்த பைத்தான் என்விரான்மெண்ட்ல நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். நிறைய நம்ம என்ன பண்ணலாம், எடிட், இது வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் தான், ரைட்டா? ஸோ இன்சர்ட், நிறைய இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், டேட்டாவை செல் அபவ் அந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூ கேன் ரன் எனி சார்ட் ஆஃப் கோடிங்ஸ் ஹியர், சரிங்களா? அந்த கோடிங்கை இங்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம். அதே மாதிரி another thing you must know about Kaggle. This Kaggle, இந்த Kaggle வந்து டேட்டா செட்ஸ். Kaggle நீங்க எடுத்த உடனே வந்துச்சு பாருங்களேன். Kaggleல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு, டேட்டா செட்ஸ் இருக்கு, டேட்டா சயின்ஸ், கோட் நோட்புக்ஸ் எல்லாமே Kaggleல இருக்கு. ஸோ திஸ் Kaggleல நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, உங்களோட CSV ஃபைல்ஸ், என்ன CSV கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூ ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலா கொடுத்துட்டீங்கன்னா, இப்போ நீ ஒருவேளை ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண போற, ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் CSV ஃபைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா CSV ஃபைல்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனாவை பத்தி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா இந்த இருக்கு, CSV ஃபைல்ஸ் ஆர் தேர். Kaggle சில நேரங்களில் உங்களுக்கு இதோடய கொடுத்துடுவாங்க, அது எப்படி அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபைலை எப்படிலாம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த ஃபைலை எப்படிலாம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது முதற்கொண்டு you'll be getting, right? Okay. So now today we are going to see one or more examples. I told you pandas. So this pandas அப்படின்னாலே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it is a data analysis library that includes data frames, sliced data frames. You'll see R programming, you'll see data frames வந்து எப்படி இருக்கும்னா sliced dataவா இருக்கும். ஸோ இந்த pandas வந்து உங்க டேட்டாஸை அழகா என்ன செய்யும், உங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும், ரைட்? ஸோ let's see. So you are importing pandas as PD. So MD, your data equal to pd.read CSV music.csv. I have downloaded some of the files from the what is that, from Kaggle's thing, right? So here music. So in this music I am having age, gender and genre. ஸோ நான் இது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு டேட்டாவை அப்படியே எடுத்தும் காமிப்பேன். இந்த டேட்டாவை ஐ கேன் ஸ்வாப் த டேட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will be doing like this, அதை எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலாக you can use the pandas algorithm. How? I'm going to show you, right? ஸோ இதுல ரீட் பண்றப்ப எப்படி இருந்துச்சு, ஏஜ், ஜெண்டர் அண்ட் ஜெனர். ஸோ சிமிலர்லி இங்கேயும் அப்படிதான் இருக்கு, ஏஜ், ஜெண்டர் அண்ட் ஜெனர், ரைட்? ஸோ now coming to that, you are going to get the data types. See these three codings after running the data உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு, ரைட்டா? Okay, then again I'm going to read the data. So shall we change the data? வேற ஏதாவது நம்ம we can see என்ன இருக்கு, VG sales இருக்கு. Okay, VG sales, can we modify the data? VG sales, எப்படி இருக்கு தெரியுதா? சோ இதுல என்ன இருக்குன்னா ஹியூஜ் செட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா. 4க்கு அப்புறம் there is a gap, 4க்கு அப்புறம் இந்த ரோ. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா நிறைய காலம்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருப்பாங்க, 11 காலம்ஸ். பட் நம்ம இப்ப அனலைஸ் பண்றது, so like this you can see
ஒரு டேட்டாவை என்ன செய்யலாம், எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம். ரைட்டா? Okay. Using this pandas. Then I can analyze the data types. Age, it is an integer. Gender, it is an integer. Gender, it is an object. Data type is an object. Then you can describe. Describe means you can take an average of the data, the count. 18 counts are there. இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சப்போஸ் ஹியூஜ் ஒரு 1 crore டேட்டா இருக்கு. ஸோ அந்த டைம் இந்த இடத்துல 18:18 வரல அப்படின்னா some datas are missing. You can understand by the description. And mean, standard deviation, minimum, 25%, 50%, 75%, maximum. Everything you can analyze with the help of this pandas. Then I told you, இதுல எப்படி இருக்குது? Age, gender and gender. I told you I'll be changing gender, age and gender. See, அதே இதுதான். From pandas, import set option. I'm going to set my options. Names equal to gender, age and gender. So here I'm assigning names equal to names. So data. So இங்க print பண்றப்ப data எப்படி இருக்கு? Gender, age and gender. இங்க எப்படி இருக்குது? Age, gender and gender. So you can modify. உனக்கு தேவைப்படுற நேரம் you can. The next one is NumPy. So you must know about NumPy. NumPy is used for n-dimensional array objects. N-dimensional array objects. Okay. So here NumPy, see, you can represent the data one-dimensional array. Data இப்படிதான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. But the data is represented as an array. Okay. You can go for n number of dimensions are allowed. See, the array அப்படியே எடுத்து print பண்ணிட்டாங்க. Array concatenate பண்ணி array print பண்ணிட்டாங்க. Then next library is matplot library. 2D plotting காக யூஸ் பண்றது. 2D plotting காக யூஸ் பண்றது. Here you are having two x-axis and y-axis. You are using the scatter. Scatter அப்படின்ற அந்த function யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to import pyplot. matplotlib dot pyplot as plot. Then scatter of x comma y. So the data has been scattered and it has been shown. So here matplot alone, and we can have matplot as well as NumPy together. So NumPy has NP. So NP arrays one number of array and second array. So on the array ku subplot vechukkranga and the plot என்ன செய்றாங்க, they are showing. Then bar chart. Matplotlib you can use bar chart. Bar chart and A, B, C, D 38, 8, 3, 8, 1, 10 and value is needed. Then random. I want to generate. நல்லா கேட்டுக்க. 170 ல இருந்து 250 வர நான் என்ன செய்றேன்? I want to generate. Yes. I want to generate a value. Sorry, 170 மிஞ்சி போனா plus or minus 10 அந்த வேரியேஷன்ஸ்ல நான் என்ன செய்றேன், எனக்கு இத்தனை வேல்யூஸ் வேணும். So I can generate huge amount of data. Okay, huge amount of data. இதுக்கு histogram with the help of matplotlib.pyplot. You are having NumPy as NP. So random normal generate பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு histogram. Pie chart, histogram, pie chart can be used. Okay, ma? So now coming to this is a machine learning class. So you must know about at least one ஒரு கிளஸ்டரிங் அல்காரிதம், ஒரே ஒரு அல்காரிதம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம வந்து 3 பேரை பார்த்தோம். pandas பார்த்தோம், NumPy பார்த்தோம், and matplotlib is here. And another thing is sklearn.cluster.
You know about clustering algorithm, k-means algorithm. Simply பாருங்க அந்த clustering algorithmல ஒரு random number x1 seriesக்கு generate பண்றாங்க. Right? Now in the clustering algorithm, they are defining the clusters and they are having the init maximum iteration 30. So random state 0. K-means algorithm அப்படியே என்ன செய்றாங்க உங்களுக்கு டேட்டாவை என்ன செய்றாங்க கொண்டு வராங்க. ஓகேமா? So you must know about k-means algorithm with that mean value. The clusters has been made, right? So for that reason, this sklearn.cluster is used, okay, and it has imported the k-means, and a random value has been generated for I in range 1,20. 1,20 னா 1 ல இருந்து 20 வர கிளஸ்டர் பண்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் கிளஸ்டரோட நேம் வந்து நம்மளோட நம்பர் I தான். Then init is k means plus plus ஒவ்வொரு நேரமும் அந்த மீன்ஸ் என்ன செய்றாங்க, they are incrementing the maximum 300 iterations. Okay, with the maximum 300 iterations and with the random number generated. They are fixing. They are fitting it. Okay, and this one they are appending the inertia. Right, Chama? So அந்த inertia-வை பண்ணிட்டு என்ன செய்றாங்க? Okay, so the algorithm has been executed. See, are you clear? Okay, so இதுதான் உங்களோட கிளஸ்டர். இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பிளாட். Sorry. So the clusters has been joined and இந்த கிளஸ்டர் வந்து இந்த கிளஸ்டரிங் எப்படி வந்திருக்குது அப்படின்னா 1ல இருந்து 19 கிளஸ்டர், நம்ம ரேஞ்ச் வந்து 1 to 20ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம். So 19 clusters has been retrieved. Okay, and 1 minute. Okay, so இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த பிளாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிளாட் பண்ணி பார்க்குறோம் எப்படி இருக்குன்னா எல்போ கர்வ், அந்த டேட்டாஸ் எப்படி டிராவல் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு இந்த டேட்டாஸ் இருக்கு, WCSSக்கு எவ்வளவு இந்த டேட்டா இருக்கு, அண்ட் தென் ஓகே, ஸோ எல்போ கர்வ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ். டைட்டில் வந்து என்னது, தி எல்போ கர்வ், X label number of clusters and Y label WCSS. Okay ma? So this is a representation. ஒரு cluster பண்றோம், எப்படி இந்த cluster transfer ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are referring, right? So this is all about your Python with machine learning with Python. Any doubts in this ma? Any doubts? So that's all for this today's class. So we have learned machine learning. What is a learning? What is a machine learning? What are the categories of machine learning? And we have discussed about Anaconda and Jupyter notebook in a notebook. And finally, we have discussed hands-on training, how to implement NumPy, Pandas, Matplotlib, and Skylab. Okay? Any doubt, my dear students? Is there any doubts? Angel, am I audible? Yes, ma. Angel, it's me, Ruby. Just one clarification. We are using so many softwares we are having.
Which one is good for Python beginners? Which one is good for? Python beginners, because we people are just going to start with Python. This Jupyter. Yes, ma'am. Jupyter notebook is good, ma'am. Another one. Because it is yes, ma'am. Ma'am, couldn't get you, ma'am. Another one doubt, that is whether we have to use Jupyter online. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that's quite. Ma'am, that's why, ma'am, because each and every student is having mobile, ma'am. They can connect because the thing is, it is very helpful, ma'am, than others. Another one, Google Colab is there. Okay. Google Colab is there. Colab. Okay. Yes. That can also be used, ma'am. But everything needed, because we are going to extract the data from the net. And another thing is, we need some, the training data needs some internet connection only, ma'am. Okay. Well, as far as machine learning is concerned, this Jupyter is best, I think. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Yes, ma'am. Girls, if you have any doubt, you can clarify. Okay, if no doubts, then it's time to say the formal vote of thanks. I invite Vashika of second BCA, the Association Assistant Secretary, to propose the vote of thanks. Ma'am, shall I post the feedback form, ma'am? Yeah. I too forgot to say about it. Girls, you have a feedback form. You have to fill in. Actually, the resource person will be sharing one feedback form, and our department will be sharing one feedback form. So you have to fill both the feedback forms. Only the students who are present now, and ma'am knows who are there in the meet, so they will be receiving the certificates. So you have the resource person has also posted the feedback link, and Julie ma'am she has also posted link, so you can fill up both the links. In the meantime, our association assistant secretary will propose the vote of thanks. Vashika, please. Good evening. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Angie. Thank you, Dr. Rajaraditna ma'am, Assistant Professor and HOD of FX Engineering. I would like, it was a knowledgeable section, we learned a lot. I would like to extend my graduate to Secretary Dr. Soundra Pandian sir, Principal Usha Godwin ma'am, and HOD Jasmine ma'am. At last but not the least, I would like to thank our staffs and colleges for their participation. Thank you. Thank you. Okay, I personally thank the resource person Angeline for accepting our invitation in spite of all the dislocations she was just facing. She accepted the invitation and she was so prompt in giving all the information to us. Thank you, Angeline. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Girls, as you complete the filling the feedback form, you can just leave the meet. Okay.